year-old worker at Vaka Printing and Advertisement, a resident of Village 14, Tinda Parish, Nakawa Division in Kampala. It is alleged that these two got a misunderstanding and the security guard pulled out his gun, shot at him in the right hand, but lucky for him, the nearby police patrol, there was a nearby police patrol which was patrolling the area and responded quickly, managed to rush this victim to Naguru China Hospital, where they are receiving treatment after after sustaining a very big injury. We were able to also recover the gun and also exhibited it. The suspect was also arrested. So this is also a continuous appeal to security guards to not always seek for violence to solve any issue they have with their colleagues at work. These two are all guarding this, were all working at the same premise, but they got a misunderstanding. The incident was registered yesterday in the afternoon. Muluganda. Waliwo okunoonyereza okuli mukolebwa poliisi yaffe y'Ekatwe. Tulina essuubi ery'okutwala abantu babiri mu kkooti olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukwatibwa nga balumiriza okuba nti no beenyigidde mu kuwamba omwana gwe baabalekera ow'emyaka 3, gwe baalekedde omukozi w'ewaka ow'emyaka 3, ate ne kizuuka nti muganzi w'omukozi ono ng'akozesa essimu agifuna ng'ennaku z'omwezi 28 ne tutandikirawo okunoonyereza oluvannyuma lw'omwami Byakagaba John Cloud alina emyaka 36 ng'ono munansi wa Congo nga muwonyi wa bubudamu naye nga akola ku mirimu emirala muno mu ggwanga era Kikongo so teribeeraliikiriza nga naye munoonyi wa bubudamu. So kigambibwa nti Bulambo yakobana n'omukozi ne bawamba omwana ono ne batandika okusaba mukama w'omukyalo ono ssente okuba nti no bamuddiza omwana. Omwana twamusanze mu mbeera nnungi era nga mu nnyumba gye twabasanze esangibwa mu Nakinyuguzi zone mu Lwafu Parish, esangiddwamu abantu 2 abalala. So tulina Kansiime ne boyfriend wono Polycarp nga abakwate ab'enkizo mu kunoonyereza kwe tubadde tukola kumanya mayitire g'omwana Kasemire gwe twasanze mu mbeera ennungi essaawa zino ali ne bazadde be. Kino kiddayo era ffe abazadde abafuna abakozi nga tetumaze bafunako bibakwatako, era twebaza omuzadde okuba nti yasobodde okutegeezaako poliisi mu bwangu ddala n'atawaayo ssente zino ne poliisi eyasobodde okukola omulimu gwayo okudduukirira abantu bano nebakwata. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso naye nga bakutwalibwa bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna okuva kati. Tulina omusirikale waffe gwe tunoonyerezaako era yamaze dda okukwatibwa ng'ono police constable ya Alex va mu City Tactical Counter-Terrorism Directorate naye mu unit gye bayita Tactical. Agambibwa okuba nti olunaku lwajjo yasanze muganzi we wano mu barracks yaffe wano etuliraanye ey'e Naguru. Yaliko muganzi we oluvannyuma lw'okwawukana okumala ebbanga eddene nga balina obutabanguko mu maka. Mukyalo ono yawukana ne bbaawe ate omwami ono ndowooza bakitegedde nti omukyala yafuna omusajja omulala n'amulumba w'abadde abeera era wabwera awo yamukubidde amasasi agamutiddewo. Tetunnamanya amasasi ameka naye nga gagambibwa okuba nti no gafulumye mangi era olunaku olwaleero ku makya bwe tutegedde nti amasasi gano agafulumye olunaku olwajja okusaawa nga 3 gaalumizza omuntu omulala oba omusirikale omulala eyabadde mu kayumba ke nga yeebase. Tetwategedde
obudde bwabadde bwa kiro wabula leero banne bagezezzaako mumuzuukusa nga tazuukuka era bagenda omubikkulako ng'ali mu kitaba kya musaayi. So omulambo gwakaggyibwayo ddakiika ntono emabega era njabba nkola alipoota enzujuvu ku nsonga eno gyenja okwawa muli amannya gaabo abatuusiddwako obulumbaganyi buno. Ye Police Constable Alex tumuyina oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kino yasazeewo okuba nti nadduka naye twamunoonyeza mpaka bwe yakwatiddwa. Kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso tujja bba tubabuulira ebisingako banaaba waliwo ekipya wabula ng'eno nsonga nkulu era nga tusitukiddemu wamu management ya barracks abakulu ku Jinja Road ne wano police headquarters okulaba nti nno obwenkanya bufunibwa eri ab'enganda z'abagenzi ku bikolwa bino ebyabatuuseeko. Tulina omusango omulala gwe tuli mu kunoonyerezako guno nga gwabadde olunaku lwajjo nga kigambibwa okuba nti omwami embibwa nti ono yazze okuba nti naggulawo geeti we bakolera n'afuna obutakkanya n'omukuumi ono yabadde akolawo era ne batandika oluyombo olwaleetedde omwami ono okuggyayo emundu n'akuba munne amasasi ku mukono. Ekyomukisa omulungi wabadde emmotoka eya patro yabadderawo n'ekitundu ekyo netuwulira amasasi gano nedduka mangu nnyo nekwata omwami ono nemuggyako emmundu nga kwotadde okutwala munne mu ddwaliro wano e Naguru gyali mufuna obujjanjabi. Tuvumirira ebikolwa bino ebyabakuumi ba security guard kuba nti no batwalira amateeka mu ngalo oluvannyuma okufuna obutakkanya butono nnyo n'abantu be bakola nabo oba abantu aba bulijjo. Wabeerawo engeri endala gy'oyinza okuba nti nno omuntu bw'aba ali mu mbeera gy'oyinza okuba nti no weeraliikirira nga gwe alina emmundu ng'ate ye talina gy'oyinza omuyisaamu ng'ate tomukubye masasi. So kunoonyerezako kukyagenda mu maaso nga n'emmundu eyakozeseddwa tugirina ku poliisi yaffe eya Kira Road. Waliwo omusango ennansano guli mu kunoonyerezebwako nga guno twongera okuvumirira ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Olunaku olwajjo obudde bwali bwakumakya twategedde nti mu bitundu by'e Nabweru wano mu Nansana municipality waliwo omulambo ogwasangiddwa nga gukubiddwa era ono omuntu ateebereza okuba nti yattiddwa abantu bangi kye tuyita ffe ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Kiriwo ekyenjawulo nti omuntu ono abantu bamumanyi mu kitundu nti muntu talina era naffe lye tuyina naye bamukakkanyeeko abatannategeerekeka ne bamukuba bubi paka bwe yafudde. Ekikolwa kino tukivumirira. Ayinza okuba nti yakoze ebikolwa ebyefujjo oba ki naye tekikuwa lukusa lwonna lukola ki lutta muntu. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso era tunaaba tulina be tukutte mu ngeri emu tujja bba tubategeeza naye nga gw'omuyiggo weeguli tujja sinziira ku bye tumanyiiko essaawa zino ku nsonga eno tulabe baani be tuvunaana. Mwebale. Nina ensonga lwaki sikyogeddeeko. Afande ajja byogera ki? The what? He shot someone in Spain, the person died. He shot his brother, his name now. So why do this kind of people still have guns, yet they constantly have shooting? And do we have plans, do you as police have plans of mentally checking these people if they're mentally okay, or we just leave them for them? We cannot rely on what happened last night on issues of mental health. No. The matter is still under investigation.
It is a fact that such information has started coming out to us as a public relations officer. We have also gotten to know about that today, that he has previously handled, been investigated in some cases related to shooting. And now, like I said, the matter is under investigation by Ginger Road and also management here at Police Headquarters. Some of the things they are looking into is how does such a person with such a history of shooting, whether it is justified or unjustified, how did the matters end, did they go to court, did they sort the issues out of court, and all those facts will be coming out, and we shall be giving a statement related to that. But the matter is still under investigation, and we are trying to ascertain how the same suspect was armed after such a history that is being mentioned by colleagues. So are they against him that he got involved in such cases in the past? They will also be joined together, and we shall investigate that further. Of course, kituufu waliwo banna abavuddeyo, ndowooza era nammwe mwogeddeko nabo, abavuddeyo nga balaga nti waliwo PC Adey azze yenyigira mu buvuyo obulimu okuba amasasi obw'enjawulo. Ekiriwo nga bwe mbannyonnyodde nti poliisi yaffe ya Jinja Road Barracks nga kw'otadde ne management wano ku Police Headquarters biri mu kunoonyereza, byegase mu kunoonyereza okumanya omuntu ono ayina history ng'eno eri banne gye bali mu kwogerako, yazza atya okuba nti nno addamu okuweebwa emmundu. Era ekyo bwe kinaamanyika tujja kuba tumanya nti mukama we yakikoze yamuwadde emmundu nga bino byonna abimanyi oba nedda. So bwe binaaba bitegeerekese tujja kubeera tubiteeka mu alipoota gye tujja obbawa mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Mukazi yaddamu n'afuna omusajja nga musirikale. Nedda, oyo yabadde mbibi nga bwe mbagambye, abadde yeebase ebyamutuukiddeko ky'omukisa omubi ayinza obba teyategedde nabigenda mu Good morning. Yes, morning colleagues, morning everybody. We greet as well all those watching us. Today, the 30th September, we share with you a number of crime incidents and also advice in lieu of security observations we make as members of security forces. We had a number of kidnaps, so today we said we should share information with you. There was it is alleged that on 26th September, at around 10 a.m. in Masaka, the CBD, there is a building called Down City Building. One Farouk, a porter, on the same building, persuaded a 3-year-old juvenile named Favor Brisson with 500 shillings to go with him to buy a soda without the knowledge of the mother. The mother was also within the same precincts. So this Farouk goes with the child and disappears. The child is looked for to no avail until when police is brought on board. And in this kidnap, so we embark on looking for the child, and
We mounted sufficient pressure. Good luck. The suspect manages to give the child to a boda rider who stealthily brings back the child in a place near the same building where they had got the child from. In a similar incident, I shall share with you, we have the photos. There was another kidnap in Bushenyi. This one was on the 26th September at around 7 p.m. in the evening in the Rugoma cell of Ishaka Division, Bushenyi Municipality. One Adrian Chalimpa sent her daughter, Sasha Itungo, to a nearby trading center, approximately 400 meters away, to purchase cooking oil. And after waiting for her return without success, Adrian and husband, Herbert Byamukama, reported their daughter's disappearance to Ishaka police station. Subsequently, a suspect contacted the victim's father, sum of 8 million shillings. Yes, now, good luck. The father had reported to us in time. We swung into action. We started tracing the suspects. In one of our findings, though, I will not give you the details, we find that the mother is involved in the triangulation of the triangle of communication. We find that the mother cannot be excused from the suspects. So what we have done as police, we have apprehended the mother as we do further investigations. In this case, just like the one of Masaka, still, after too much pressure from the police, they immediately give a boda rider to deliver the child stealthily at a fuel station. In Bugoye village, Bugoye parish, in Kasese district, we again registered another kidnap of a 7-year-old Masereka Ryan. Masereka Ryan was kidnapped at around 8 p.m. by unidentified individuals. Reports indicate that while Ryan was at home, he was taken by people on a motorcycle who left behind a note with a phone number. After discovering his absence, Ryan's parents reported the incident to Bugoye police station. Meanwhile, but for them, reports on ground show that they reluctantly, because they took time to report to police. Meanwhile, they were in touch with the suspects, in constant communication. So the kidnappers made a ransom demand of 20 million shillings. Our pressure was mounting because somehow they know how to detect that the police is in the know and the police has taken on, because they do countering on the victims. So they reduced the ransom from 20 million to 1.5 million shillings, which the parents swiftly paid. In respect to the matter, and what they did, they immediately abandoned the child, who was, they brought back the child into the precincts near the home of the parents. So the child is in the hands of the parents. Now, these 3 incidents, the police communication we want to put forward is as follows. 1, the involvement of border borders
you must be seeing that the border borders are becoming a common denominator here. We want to warn those riders, because in all incidents they claim that these are innocent people who have been given children to deliver. These riders need to realize that they, in the laws of Uganda, they participate in these offenses. You can participate by aiding, by being an actor after the fact, a primary or what we would call principal offenders. There are several ways in which we can identify you, zero on you, and bring you to justice. You will not hide under the blanket of me. I was delivering a child. Who gave you that child? If a child is being delivered, they told you to deliver that child to who? How do you deliver a child to a petrol station? So these ones are risking, but they need to know that the day they run out of chances and luck, we shall really teach them the true lesson of what the law is. Then we also want to send our message to the parents. In the case of Masaka, how could a 3-year-old end up being lured by a porter and the mother could not tell? Where was she? And you see, one of the biggest challenges we get, people pile a lot of accusations on police. But surely the child's security primarily lies in the hands of parents. There is no reason why a child should find her way out of the hands of the mother into the hands of a person of this kind. Then when you look at the case of Ishaka Bushenyi, a 7-year-old is sent in darkness, because I guess 7:30 p.m., and you know, this is even just by estimation, you may even find it was 8. You send a 7-year-old to go and buy cooking oil to a trading center. That child is being exposed to a number of risks. 1, sexual exploitation. 2, kidnaps. So these are reckless parents or negligent parents on one side, whom, if you are out there and it has not yet happened to you, for you, please take lessons from this. Actually, one of these days we should start charging these parents, because this is reckless behavior. They put the lives of these juveniles into risk, unnecessary risk. So I wanted to share with you that information. Equally, you can see in the Kasese case, the parents had abandoned the child alone. You see, somehow I don't know where they spend their time. Something is not well with these parents. And for us, the biggest complaint is, it is after all this negligence that now police has to struggle to unpack and undo all this mess. So one of these days we shall start taking them on. So that is why we, and like we said, we share with you pieces of advice when we discover and observe certain security gaps in our communities. Then now the rest of the issues here we carried out on 29th September at 1 a.m. in Chanja Parish, Nakawa Division, and
We carried out an operation where we had 12 suspects apprehended and a motorcycle believed to be used in a robbery. In these operations, we usually target criminal hotspots. Similarly, we usually go for the crime spots. We held another one on the 27th. That one was conducted in the areas of Weyogere Division, in Kakajo Zone and Chireku, Railway Zone. 31 were netted. And these ones, we found them in possession of opium. All these, they have no other destiny except court. And if court can do us a service, they remand them or even sentence them to harsh punishments. We had another operation where we netted 19 with the opium and even some dangerous weapons. This one was on the 28th September between 10 p.m. and midnight. It was carried out by Chira Police Division in Bukasa Veterans Zone and Chito A in the areas of Chirinya. So these 19 suspects were found in possession of opium, knives, and pangas. Now these ones, they were targeted because they take that opium, then after they spring from those hotspots and attack pedestrians who return home late or return home in darkness. Then they also go and break into people's houses, committing burglaries of all sorts. Among them was one Tayewa Andrew, known as Kapafu, a notorious opium dealer. When you hear people with such names, Kapafu, Kahwat, you know there is a problem. You know that these are people who are on crime watch lists. These are people who have ravaged neighborhoods, who have given people discomfort. Then Busia also carried out an operation and netted 59 in the areas of Marachi, Mugungu, Arubaine, Mbale Chidogo, and Kayola areas. So they also had 59, same suspicion, terrorizing people, smoking opium, targeting pedestrians, and committing offenses of burglary. So these operations, usually police carries them out to nip these criminals in the bud. We don't want to wait for people's homes to be broken into. The challenge we have, yes, is that at times the numbers are many. The number of youth engaged in these kind of crimes is not something you can call small. So when you hear us rounding up 59, 29, 31, surely it is understandable. It is in line with the numbers we come into contact with. Then lastly, it was all over social media when people were commenting about a lady whose body was found lifeless along the northern bypass. I don't know whether KMP had talked about it, but if not, just a few issues of clarity. I know along the way, police, we issued you the name of the victim, who is Nantongo Agnes, a resident of Matuga. She
she was found to be an employee, actually not only an employee, but the manager of African Oil Petrol Station in Bweyogerere. Now, most people, of course, suspected that she could have been jogging and then hit by probably those rogue elements along the bypass. We have not ascertained that. The few facts we have are that she went for a workout and then later, it is still a suspicion, and you know, with the police, we don't want to involve ourselves into conclusions until we have proper information. There is also a very less likelihood that she was jogging, because the clothes, so far the little information we have is the clothes you see her in there, the clothes she was in even at the workstation. Then she's a resident of Matuga. So the likelihood that she was running along the bypass is not very high. There are many clues we are looking at, but I would love that we first wait for the investigators to come out with a report. Good luck is that she was identified, because initially her identity had become an issue. Nobody knew who she was and who her loved ones were. Now, by today, I'd got information that even her remains had been claimed from the mortuary by her people. So currently, police is going to concentrate on making sure that it uncovers the likely cause of death and who, if it was anybody, who was behind it. I thank you for listening to me. Allow me give you the Luganda version. Mu week eno ewedde tubadde ne cases ez'okuwamba abaana, era nga twalina case e Masaka, omwami omu we bayita Faruku nga pota be baweereza ku bizimbe, yagenda n'awa akaana siringi 5 ke bayita Favor Brinson, n'akatwala ng'akagamba nti agenda kagulira soda ku kizimbe ekimu kye bayita Down City Building, n'abulawo nako. Bwe baatuloopera nga police ne tutandika omuyigo. Kya mukisa mulungi, pressure bwe yamujulako, waliwo owa bodaboda omu we baawa omwana mpola mpola ne bamukomyawo nga mu kifo ekyo kyennyini. Tuba tuli awo ne tufuna ne keesi endala ate ndowooza ku lunaku lwe lumu 26 Ishaka e Bushenyi, omwana era we bayita Sasha Itungo, ono ye bamutuma kugenda kugula buto ku trading center nga saawa emu kitundu ez'ekiro. So abazadde be bamutuma, maama we wetwamanyako erinnya lya Adrian Kyalimpa ne taata we we bayita Herbert Byamukama, bwe balaba ng'omwana takomawo ne bareportinga ku police.
poliisi ne tuteekawo ku maanyi okulaba nti tutrackinga era abantu abamu abaali mu lukwe luno twasanga nga abamu bali boogerera mbalala bangi naye mu byonna kye twagala okutegeeza abantu nti mu bantu betususpectinga okuba abaali mabega w'olukwe luno twasangamu ne maama we era kye twakoze ne maama naye tumuyina mu kaduukulu tuyinamu n'omulala we bayita Junior Raymond Agumya naye we tuyina mu kaduukulu abalala tukyabanoonya then ne tubeerayo ne keesi endala Kasese mu Bugoye Parish omwana w'emyaka 7 we bayita Masereka Ryan yali waka ndoza yali waka yeka ku ssaawa 2 abantu ne bajja ku bodaboda ne bamu convincinga ne bamutwala abazadde bagenda okukomawo nga basanga Masereka Ryan nga taliiwo poliisi kirungi abazadde yes balopera poliisi naye report gye tuyina poliisi balwawo ku reportinga kati kye bakola bo ne batandika okwogerezeganya ne ba ransom taker ne bano abawamba omwana bali basabye millions 20 naye ne bazisala ne baziteeka ku emu kitundu era bano abazadde bavaawo ne basasula sente zino ne bano abaali bawambye omwana ne bamukomyawo bamuteeka ku trading center so naye nga cases ezo ez'okuwamba abaana eya Bushenyi n'eya Masaka aba bodaboda be bakozesa okukomyawo abaana twagala kulabula abantu nti ne tumala tubakwatako tekijja kuba kirungi erimwe bajja genda bakozese nti bakozeseza okukomyawo omwana naye bwe tukukwata nawe tukuteeka ku fayiro y'emu kubanga naawe oba oyina engeri gy'oyambyemu mu musango ogwo omuntu omutuufu akomyawo omwana walisose n'otegeera amukuwadde yaani then n'omwana omutwalawa kubanga omwana omuto bw'oba ogenda kumuwaayo oba oyina emikono gy'ogenda okumutuusaamu so tubalabula nti yes mukyayina omukisa naye omukisa ogwo bwe gugwayo ne tubakwata mumanye tekijja kuba kirungi then okulabula okulala kwe tulina eri abazadde omwana oli ow'emyaka 3 ow'e Masaka weebuuza yava atya mu mikono gya maama we okutuuka mu mikono gya Poota ono Faruku omuzadde yaliwa omwana ono owa Bushenyi ow'emyaka 7 omuwala omutuma otya mu nzikiza okugenda ku trading center nga tayina amuwerekeddeko byebyo byowulira enkya nti omwana bamusobezaako kubanga ensi kati yafuukamuuko tekyalinga bwe mugimanyi so abazadde nabo tulaba kirabika omulimu gwabwe kulagajalera negligence there is negligence era senga si kiba n'abazadde abamu twali badde nabo tubacharginga nabo bali badde bajja ku poliisi ne tubabuuza ebibuuzo ebimushwale then tuyina kati ndozo olaba then case ene ya Kasese omwana bali bamulese waka yeka so ababodaboda abajja ne bamusanga awaka bamusanga ali yeka so abazadde bye bali okukola nabyo tebitusanyusa bulungi ate nga ekizibu kye tuyina bwe bamala
obutakola mulimu gwabwe bulungi ng'abazadde, pressure yonna edda ku poliisi. Poliisi yeyina okunoonya abaana ababa babuze, bo tebaagala kumanya, gye baagala okuwulira kyokka nti abaana bazuuse. So ekyo ekintu ekyo tukivumirira. Then issues endala ze mbadde njagala okusharingako nammwe ezo eza operations. Ebikwekweto, twakola ekikwekweto nga 29 ku ssaawa 7 ogw'ekiro mu Kimanya Katumba Zone, Echanja Parish, Munakawa Division. Awo twakwatawo 12. Bano ate abasinga baba bavubuka, usually tutera kubasanga mu bufo bwabwe bwe banyweramu enjaga. Then nga 28 ne tukola operation Wabigalo ne Yoka Zone mu Kanyogoga. Twali ne bannaffe aba UPDF wakati wa ssaawa 5 ez'ekiro ne 7 ogw'ekiro. Ne tufuna abantu 38 era nabo twabasanga mu bufo bwe baba banyweramu enjaga. Mwebuuze ku ssaawa 7 ogw'ekiro abantu 38 muba mukola ki mu kifo kyekimu? Surely bano we batabanga buno bubinja bw'ababbi. Then 27 ebweyogerere mu Kireku Railway Zone ne Kakajo Zone, eyo yo twakwatayo 31 n'emisokoto gy'enjaga n'ebifaananyi tubiina. 29 ne tukolayo operation mu Veterans Zone n'Ekitoe mu Kirinnya bweyogerere, eyo ne tukwatayo 19. Bo tebalina njaga yokka ne balina n'ebisi, ebiso, pangas. Surely panga ku ssaawa 6 ogw'ekiro oba ogyetaaza ki? Ogenda kutema muti? Ogenda kukola ki? Ogenda kusenya nku? Surely. So these are real suspects. Era tusaba kooti really etuyimirire mu bantu bano, kubanga bo kye bakoze abantu ba bulijjo mu mayumba, abantu abatambula. Tulina abantu abanyuka ku mirimu late. Waliwo bw'osanga omuntu nga akola night shift nga agenda ku reportinga ku ssaawa 5 ogw'ekiro, ku mulimu a reportinga ssaawa 5, akola ekiro kyonna paka ku makya. Tulina abantu abanyuka zi ssaawa 12. So bano abantu be babateega era baliisiza abantu bangi akakanja. Era mu group eno gye twakwatira Ekirinnya bweyogerere mwe mwali omu we bayita Tayebwa Andrew, abangi we bamanyi nga Kapafu. Ye nga ogugwa okusinga atunda njaga. Era mu Luzungu badde ngamba nti bwe muwuliranga abantu bano nga ku kyalo balina amannya nga gano Kapafu, abo omanya abantu babulabe nnyo ku gundi ku kyalo. Era usually bw'obanoonyerezako osanga nti bali ne ku crime list ya gundi, crime watch list ya police. Then ne Busia nayo bakolayo ekikwekweto mu bifo bya Marachi, Mugunga, Arubaine, Mbale Kidogo ne Kayola nga 27. Era eyo bakola operation ku makya ennyo ssaawa 11 ez'okumakya ng'ekikwekweto kitandise. Era ne bayoolayo 59. Naye ndooza mulaba abantu bano abasinga obudde bwe tubakwatiramu. Ate abasinga tayinza nakunnyonnyola nti oba mbadde nva wano oba ndaga wano.
So ababusiya nabo bakola operation eyo never successful. Then ekisembayo ye issue gye mbadde mulaba ku social media ekifaananyi ky'omukyala awo mwavuddewo ne mutegeera nti bamuyita Agnes Nantongo nga mutuuze wa Matuga. Singa mwalaba ekifaananyi ky'omukyala yali asuuliddwa ku Northern Bypass nga bangi baali bagamba nti oba yali abadde akola exercise ezadduka oba n'akubibwa. Twagenze okusanga details ze nga ye manager wa African Oil Petrol Station ebweyogerere nga ono Agnes tusuubira nti tukyanoonyereza tulabe kikyennyini ekyamubaako, naye kyetumanyi nti mutuuze wa Matuga ate tetwagala concludinga nti yali adduka. Oluusi oyinza okuba oli awo nga jasi abantu bamusuulawo busuuzi. So kyova olaba tukirekera investigations ne tulaba kikyennyini. Twagala tutegeere yavaawa yatandikirawa okutuuka ku gundi ku bypass. Then ekirala is okubategeeza that at least omulambo gwe ab'eŋŋanda ze baagukimye va mochare, so wetwogerera kubanga okusooka twali tulina ekizibu nti yali tamanyiddwa ate nga tewaliwo na muntu amuclaiminga, naye kati wetwogerera n'abantu be baatuuse. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kufunayo ebibuuzo bitono kubanga ngenda mu meeting already etandise. Any questions? Yes, sir. Yes, sir. Okunoonyereza kwa poliisi ku badirectors ba KCC abayimirira kutuuseewo. Okay. 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 Kale omu yeka then tugalewo. Yes, sir. Waliwo omuvubuka ku akwesa linnya lyaki? Lucky Choice. Aha. okumanyisa entuumu olw'okuvuma omukulembeze w'eggwanga okusaba n'alwokyala mufunye interest ye oba tumulaba mugaso? Okay. No, it's okay, sure. Kambaddemu, I think let me begin with English. Northern Bypass and the crimes around it. Now, the issue is like this. The Northern Bypass, if I can be very specific, police has really tried to do a number of operations, and I've mentioned them here. The challenge we have in the dynamics of crime today is that the criminal of today, when you look at him and you come across him, like the way we are seated in this room, you cannot easily detect. Because this criminal uses his arms
and his well-built body. Gone are those days when people would use people, you find a criminal attacking people with knives and what. The criminals of today, the man just uses knuckles. So you find him at a bypass, he's jogging like any other person jogging. He's walking like any other person. Even if you were to be patrolling as police, you will bypass him because you are bypassing an ordinary citizen. Let him get into contact with his victim. He will punch him into coma and take his belongings. Now that's the intricacy with which police is dealing with the current crime of that kind. That we need to show you how crime has taken a dynamic trend, so that you do not wake up and just think that fighting such a criminal is just a walk in the park. It is not. It is not. The criminal of long ago was naive. He would move with his kateimbwa, an iron bar. And then patrollers would come, search him, and find him with an iron bar. Now that naivety, this new thief of today, this new criminal of this generation has revised those notes. They no longer do what their predecessors used to do. So they're a little more sophisticated. But nonetheless, even amidst all those challenges, we really go for them. If you are very observant, you realize the whole of last week, on Monday, I talked about an operation on the bypass. There was a time, I may not remember the date, I talked about an operation around Busega, and we really get many of them. The other challenge also is that they come back, they go, serve, because you see, until you get him in a direct grave offense like murder, the rest of the offenses attract very short sentences, so they go in there for detention and return to the very streets and the criminal, hotspots, and do precisely what they have been doing. So it's a bit of a challenge, but let's not get tired. What we know, if we share information well, because these people, these criminals, are within our communities. Look at a bypass. A bypass has people who plant flowers. In other words, there is a community which is vigilant. If that community had a security consciousness in them, we would not be having this kind of incidents. There are even homes overseeing the bypass. But you see, if people are going to think that security is a sole task of police, they are lying themselves. In today's world, security is a combined effort. Everybody has a role to play. And whoever sleeps on a job, certainly things don't go right. The community must also come out. It is not a matter of simply asking police questions. What are you doing? Ask yourself too, for me, what have I also done? Edit yourself. Do some introspection. Second, it takes two to tango. Police cannot be everywhere. Police can be somewhere, so can the public be somewhere too. And the two must somehow collaborate in fighting crime. Yes. The directors of KCCA are just, of course,
You heard about what happened at City Hall. Now, I'm not privy to information at the moment, but we shall share if it comes. If police formally gets the assignment, I will get in touch with the relevant authorities within the police to establish how far this directive has gone, and we shall appropriately inform you, media, then you pass on that information to the public. At the moment, I can confirm that I do not have information to the effect that the executive directors and the director of public health are being investigated by police at the moment. Then one of us here raised the issue of thefts in police barracks. I don't have the statistics. I wish I could have that information. Otherwise, I risk making a comment on something where I have little information. I don't know what has been stolen, when and how many people have reported these cases. We may register those cases. Every community where there are people, there will always be that bad apple or the bad apples. But when got, punished. I do not know of thefts in police barracks as a crisis, but maybe let me thank you for this information. Let me interest myself in that area and direction. The other issue raised was about one lucky choice. Is this one on TikTok? Yes. I'm a fan of TikTok, but I don't know how I miss these fellows. Okay, now, one, the abuse of the president of the Republic of Uganda is an offense. The president of Uganda is the fountain of honor, and any actions that try to undermine the fountain of honor, either in words or actions, can attract prosecution. We are going to look into this, and we shall take appropriate action. Only that, like I've told you, I am an ardent fan of TikTok, but I don't know how I fail to see this one. So I will see the content. Then kati maybe mbawe mu Luganda nti Northern Bypass, yes, ebera nayo eina tubeera n'okusomozebwa n'ebitundu ebirala byonna, naye nga bwe mbadde mbanyonyola mu Luzungu nti omulabe w'ennaku zino yakyusaamu mu nkola. Tatera kutambula na bintu biyamba poliisi kutegeera nti ono bw'omulaba olabira ddala nti mumenyi gw'amateeka. Era kyova olaba tulina okusomozebwa kungi. Abamenyi b'amateeka ab'edda bo tebamanyanga kwekweka. Bw'abanga mukubi w'akateyimbwa atambula n'akateyimbwa ke. Dakiika yonna waakufunira ng'akukuba akateyimbwa. Patro weemusangira emusanga n'akateyimbwa ke. Naye ow'ennaku zino yakyusaamu mu nkuba. Ow'ennaku zino akukubisa kikonde. Basiiba mu gyms, basiiba mu mayirungi, banywa enjaga, era by'ebikwekweto bino bye mulaba nti buli bwe tukola ebikwekweto ogenda okusanga abantu 20 bonna bali mu kifo kyekimu bali kunywa njaga.
So tulina okusomozebwa naye ate naffe ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Ekintu ekirala kye twayagadde okusharinga is that katulaba bypassing eyo eyina abantu abatunda ebimuli. Surely bweba bypass yonna ejjuddeko abantu abatunda ebimuli mubaawa nga abantu babakuba. Kulwaki mwe temuyina mwoyo gwa ggwanga ne muyamba police at least with information? Waliwo amaka golaba agatunuulidde bypass because gwoyinza obutafaayo nti kubanga oli we bakubye maybe tomuyinaako Luganda naye tomanya ate n'ekirala ensi kuyambagana. Omubbi tayinza kuba wali ng'akuba abantu gwe ng'otunudde. Surely mutuukirire police mugikubira amasimu abantu nga oyinza n'otubulira nti omuntu amukubye abadde ayambadde bw'ati. Eyo kulu oba kulu mu Luganda bakiyita atya? Kwegamba buba bwino oyo atuyamba kinene nnyo okunoonya omuntu oyo. So tusaba abantu nabo bateekemu ku maanyi nti security temugirekera poliisi yokka. Ffenna tukwataganire wamu tugerabe nti tugezaako okulwanisa obumenyi bw'amateeka buno. Waliwo abuuziza ku kyaba directors ba KCCA nti oba poliisi okunoonyereza kutandise. Sinaba kufunayo information eno naye ngenda gezaako okubuuza bakama baffe mu kitongole kya poliisi. Bwe tunaaba tufunye gano amawulire tujja kugasharinga nammwe banamawulire nammwe mugayiseeko mugatuuse abantu baffe aba bulijjo. Waliwo ayogedde ku bubbi mu poliisi barracks. Ekisooka siina statistics zonna simanyi oba kubanga yagamba bweyongedde twagala tegeere buvudde ku level ki kutuuka ku level ki. Siina information naye kyemanyi nti yes abantu bonna we babeera nga bangi wabeeramuuko ennyaanya envundu. Naye ffe nga poliisi tubeera ne disciplinary code yaffe we tukukwatira nga kakujjuka. Then kyetumanyi oluso kiri nti maybe kyenaligambye nti engeri gyakyogeddeko nange kangezeeko okutunula mu direction eyo ngeze gundi mpikinge interest mu area eno. Then waliwo eyasembyeyo yabuuziza ku TikToker omu we bayita Lucky Choice nga atyobola erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga. Lucky Choice nze ndi mulabi wa TikTok naye ono Lucky Choice simumanyi. Naye omukulembeze w'eggwanga ye Fountain of Honor era bwenyigira mu bikolwa byonna ebigezaako okutyoboola erinnya lye oba omenya omusango era bwe tukukwatako ebiyinza obutakutambulira bulungi. Era engeri gye mutuwadde information eno katukitunulemu tulabe ekyokukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, people. Thank you very much. Canon, I know you are. Let me go for the meeting. Moraro yangu ndi ndisina nachira. Sana moraro. Ya kedi. Na kedi ne bajira. Gokola boyagara. Jakugoba. Good morning to everyone. Once again, we are here to update you on what transpired on the roads across the country on the 30th of September 2024.
During the last week of 22nd to 28th September 2024, 70 people died, whereas 349 sustained injuries. Among those that died were 32 motorcyclists, 21 pedestrians, 7 passengers on motorcycles, 4 passengers in vehicles, 3 pedestrians, 2 others, and 1 driver. The major causes of these crashes were looked at as 1, unsafe overtaking, which contributed to 34% of the total crashes, followed by speeding, which contributed to 20% of the total crashes. Among the notable road crashes registered were 25 people were injured in a single serious road crash that occurred on the 29th of September 2024. It was at approximately 5 a.m. in the morning at Kabalungi along Mbarara Masaka Highway, involving motor vehicle UBR 846H Isuzu bus belonging to Gold Star Coaches. This crash occurred when the driver of the said bus traveling from Kasese to Kalungu, carrying pupils of St. Kizito Mojiji Primary School who had gone for a study trip in Kasese. This bus, while at Kabarungi, the driver dozed off, veered off the road, and went into the nearby plantation. The impact injured 25 people who were rushed to Chitovu Hospital where they are receiving medication. Our primary findings indicate driver fatigue as the cause. On this very note, the safety reminder is that motorists ensure adequate rest before embarking on long journeys. Stay vigilant and stay safe. Another crash, 2 people died in a fatal road crash that occurred on the 29th still of September 2024. It was at around 1:45 p.m. at a place called Omunshenyi along Ontungamo Kabare Road. This crash was involving motor vehicles UAH 690E, a Toyota Primo, and UAX 134Y, Fuso Fighter Box Body. A crash occurred when the driver of the Toyota Primo, traveling from Ontungamo facing Kabale side, while at this mentioned place of Omunshenyi, failed to exercise due care while overtaking, causing a head-on collision with the Fuso Box Body, resulting into an instant death of 2 people who included the driver and the passenger of a Toyota Primo. The cause was unsafe overtaking by the driver of the Toyota Primo. A safety reminder, it is important to always prioritize caution when overtaking. Ensure a safe distance and clear visibility before maneuvering. Our interventions, in collaboration with the Ministry of Works and Transport and the Uganda Driving License System, or UDLS, the Directorate of Traffic and Road Safety conducted a comprehensive training workshops for traffic officers in Central, Western, and Eastern regions, and with the following objectives. 1, it was to enhance stakeholder collaboration with the Ministry of Works and Transport and UDLS. 2, it was also to update officers on the regulatory amendments. And some of these regulatory amendments included drink driving, speed management, helmet use, where soon we are going to start enforcing
the use of helmets among the riders and the passengers. So among the new regulations, as next week I will be coming here to update you on these new regulations as we are starting to enforce on them. But basically on the helmet use, it is the rider and the passenger are to be required to both use helmets. Unlike before, it was for the riders. Then they're also being updated on the public service vehicle compliance, that is PSV compliance, that is route chart enforcement, and bus driver badges. The same workshops, we are looking at the amendments that have been done in driving licenses. We are all aware, in a significant move to enhance road safety, the President of the Republic of Uganda has intervened to lower driving license fees for border riders. And this initiative aims to enhance or to encourage more riders to acquire licenses, instilling discipline and responsible riding practices. All it takes is in place, and some of the riders have started acquiring these licenses. And like I've told you, that next week I will come with the full details of these amendments done on these regulations to update the country. However, this issue of the permits or licenses for the borders, it is in place. It has started. Some of them have acquired these licenses. One thing I know and I can mention is that a license of 3 years for riders goes up to 135,000 shillings, which is really affordable to most of the riders. So on this same note, therefore, all riders have been given a grace period of 1 week to have acquired driving licenses, of which after this grace period of 1 week, enforcement operations will commence to verify the compliance. And we are all aware that part of the indiscipline among the riders has been because of these people have not been having these licenses. Where they violate the traffic lights, for example, or they are stopped on the roads by the traffic officers and they cannot stop, it's because none of them has a permit. So the more they acquire these permits, hopefully, they are going to be disciplined on the road. As part of the efforts also to enhance road safety sensitization campaigns have been conducted across the country, targeting various road users. And these initiatives also aim to promote behavior change among drivers, pedestrians, motorcyclists, and cyclists. To also educate on safe road practices and traffic regulations. To reduce risks of road crashes and fatalities. Operations on drink driving are to continue, and road safety sensitizations also are to continue. As I conclude, ensuring road safety requires a collective responsibility. It is a collaborative responsibility that necessitates active participation from all stakeholders, and it demands a joint commitment from individuals, communities, and authorities. Let's remember to engage our toll-free in case of any issue or in case of any traffic violation on the road. And it is 0800 199 099. We also continue to encourage those who have been using social media platforms to make these reports about the violation of traffic rules and regulations on the road to continue. And those who haven't started also to start it up, because it is really helping us to get information and intervene in some of these situations. Thank you. Katudde mu Luganda. Mbalamusiza tuli wano kubanga tutangaza eggwanga ku ebyo ebyabaddewo mu ggwanga oba ku nguudo. Era mu wiiki eweddewo
kuva ennaku z'omwezi 22 okutuusa ennaku z'omwezi 28 mu mwezi ogw'omwenda mu mwaka guno abantu 7 be baafiira mu bubenje obw'enjawulo ate n'abalala 349 bo bano ne bakoseddwa. Mu abo abantu abaafa, abantu 32 bano baali bavuzi ba pikipiki, 21 baali batambuza bigere ku nguudo, ate 7 bano baali basaabaze ku pikipiki, abantu 4 baali basaabaze mu motoka, 3 bo bano baali bavuzi b'obugaali, n'abalala 2 ate nga kwotadde n'omugoba w'emmotoka omu. Ku bintu ebyasinga okuleeta buno obubenje era bye bino ebya bulijjo, ekisookera ddala okuvuga ate nga ne tuyisa obubi oba nga ne tuyisiza bwe tutasaana okuba nga tuyisiza. Kino kyo kyakontributinga obutundu 34 ku 100 ku bubenje bwonna obwabaawo mu ggwanga. Ne waddako abavuga endiima. Kino kyo kyakontributinga obutundu 20 ku 100 nga kwotadde n'ebintu ebirala ebyaleeta buno obubenje. Mu bubenje obwo era obwasinga okuba n'obw'amaanyi obeera okubeera obw'amaanyi obw'obulabe ennyo, waliwo akabenje ke twafunyewo jjo, kano ko kakosesa abaana ab'essomero 25 era kabaddewo ssaawa nga 11 nga bukya mu kifo ekyamanyiddwa nga ek'abalungi ku luguudo olw'Embalala Masaka. Kabenje kano kabaddemu emmotoka ey'ekika ekya UBR 846H nga ya Isuzu ate nga ya kitongole ekya Gold Star Coaches. Akabenje kano kabaawo olw'oyo omugoba w'eyo baasi bwe yali avuga ng'ava e Kasese era ng'atwala bano abaana ng'adda e Kalungu. Abaana bano nga basomero erya St. Kizito mu Gigi Primary School era gye babadde nga bava e Kasese mu study trip. Era ono omugoba w'eno baasi bwe yatuuse ku kifo ekyo eky'Ekabalungi n'asimagira kwe kuva ku luguudo ate baasi n'egwa awo mu nnimiro ng'oliraanye oluguudo. Era akabenje kano ne kakosa abaana 25 era bano bonna ne baddukiddwa mu ddwaliro ery'ekitovu okufuna obujjanjabi. Era ekyaviiriddeko n'akabenje ono omugoba w'eno baasi yabadde nga akooye era mwakirabye nti yasimagidde era kwe kugwa. Era mu kino tujjukiza abo bonna oba tusaba bw'oba nti oli wakutambula ku luguudo, kikulu nnyo osooka okulaba nti owummudde ekimala, kubanga obubenje buno engeri bwetyo buzze nga bweyongera ku nguudo. So nga tonaagenda ku luguudo okuvuga emmotoka olina okulabika nti owummudde ekimala naddala ng'ogenda ku ngendo zino empanvu. Sigala ng'oli bulindaala ate ng'oli mwegendereza bw'obeera ng'ovuga naddala ng'ovuga obudde obw'ekiro, kubanga mu budde obw'ekiro oba tosobola kulaba kutunula bulungi naddala wala. Mu kabenje akalala abantu 2 be bafudde nnaku olwajjo era mu kifo ekya Omunshenyi ku luguudo lw'Entunga mu Kabaale zabadde essaawa 7:45 era kano akabenje kabaddemu emmotoka ey'ekika kya Toyota Primo UAH 609E n'endala UAX 1034Y eno nga ya kika kya Fuso Fighter Box Body. Akabenje kano kabaddewo olw'oyo omuvuzi wa Primo bwe yabadde ng'atambula ava Entunga mu ngadda e Kabaale
bwe yatuuse mu kifo ekyo omunsenyi ono n'agezaako okubanga ayisa emmotoka etamanyiddwa oba etategeregese ate kwekonagana ne eno emmotoka eya fuso eyabadde nga emuviira mu maaso oba mu opposite direction. Akabenje kano era ne kafiiramu abantu babiri abafiiriddewo awo ng'omwabadde omuvuzi w'eyo emmotoka eya Primo nga kw'otadde n'omusaabazi omu. Era kikulu nnyo nti buli tuba nga tuvuga nga tetunayisa okusooka okwetegereza. Bw'obeera mu kkoona tokkirizibwa kuyisa kubanga oba tolaba bulungi ekiri mu maaso go, ate nga tonayisa olina okwetegereza. We wabaayo emmotoka endala ng'eva mu maaso go ng'ejja mu maaso go kuva mu opposite direction, nawe tokkirizibwa okuba nga oyisa. So kikulu nnyo nti nga tetunayisa tulina okusooka okwetegereza kubanga obubenje bungi nabwo buzze nga bubeerawo olw'abo abavuga ate nga bayisa obubi oba nga bayisiza we batasaana okuba nga bayisiza. Ku bintu ebimu poliisi y'ebidduka byezze ng'ekola okulaba nti buno obubenje bukendeera, era ministry eya Works and Transport okukwatira wamu n'abo abakola ku bya permits oba Uganda Driving License System bagenze mu maaso n'okuba nga basomesa oba batraininga abapoliisi ab'ebidduka oba ab'eku nguudo mu regions eza Central, Western ne Eastern nga n'ebigendererwa bino wamanga. Ekisookera ddala okulaba nti waliwo enkolagana ennungi ennyo makati w'ekitongole ekya poliisi ne ministry eya Works and Transport n'abo aba driving licenses. Ate n'ekirala okulaba nti abapoliisi ab'ebidduka oba traffic officers baweereddwa engeri naddala ku regulations oba ku mateeka ge bazze nga bakyusakyusamu oba ne babakubye bongeramu, era n'okubasomesa bano aba traffic okuba nga bategeera biki ebyo ebyakyuka mu mwago amateeka, era mu ebyo ebintu ebimu ebyakyusibwa ate bye tubadde nga tusomesa bano aba traffic mwe muli drink driving, speed management. Era next Monday nja kubanga nfuna details ku kyebyo ebyakyusibwa era mbibaleetere. Ekyokulabirako nti ku speed bulijjo twabadde ne minimum speed nga eri 50 km/h naddala mu bifo ebiri bize, naye kati tujja kulaba nti ebifo ebimu speed eno ekendedde up to 30 km/h okusinziira wa wetuvugira. So nja kufuna details Monday eddako era mbibaleetere, naye twalabye ku drink driving ne tulaba ku speed management ne tulaba ne ku helmet use. Abo abakolesa helmets nti bulijjo tubadde twenforcinga abakolesa helmets naye nga tutagetinga abavuzi ba pikipiki. Kati eteeka lyakyusibwamukko ate kati lyogera ne ku basaabaze. Kati womanyi nti otambulira ku piki ate nga toyina helmet, naamwe mujja kubanga ate mukwatibwa. So tubasaba mulina okubanga mutandika nga tetunabakwata naamwe okwambala helmets, kubanga helmet bwetaasa obulamu bw'omuvuzi naawe beetaasa bulamu, kubanga bw'ofuna akabenje gwe tosigala naawe obeera n'omugoba w'eyo pikipiki. So kikulu nnyo nti abantu abo babiri bonna omuvuzi n'omusaabaze balina okubanga bambala helmets. Tugenze maaso n'okulaba kweza emmotoka ezisaabaza abantu oba ze tuyita public service vehicle n'amateeka ago amapya agateereddwako okulaba nti zino kubanga zigagoberera naddala ku route chat enforcements. Juzi twali tulaba ku buses n'ebyo empapula z'ebirina okubanga bapresentinga ku checkpoints eza traffic eziraga essaawa n'ebifo byalina okubaamu n'essaawa ze balina okutambulirawo
nga batwala bano abantu. So ebino byonna bijja kuba nga biteereddwa mu nkola. Ate ne badges oba ze tuyita bus driver badges nazo twazoogerako luli. So ebyo byonna nga bitandise nja kuba nga nkomawo mbawa details kati buli muntu awo n'amanya kikyalina okuba nga alina okukola ng'eteeka terinamukwata. Ku nsonga endala n'enkyukakyuka eyabaddewo mu driving licenses, ebyo nabyo twagenze mu maaso okuba nga tubisomesa officers abali ku ground. Era mu driving license ekikulu nnyo kye mulina okumanya nti omukulembeze w'eggwanga yagenda mu maaso n'okuba nga asala emiwendo ku permits ez'aba bodaboda. Era kati bodaboda ey'emyaka 3 owa bodaboda ogifuna kyonna kimalako emitwalo 13.5. Kyetusuubira nti kino kijja kuyamba, kijja kuleeta abantu bangi okufuna permits zino kubanga babadde batya olw'emiwendo emingi. Kati ke bazisaze aba bodaboda tusuubira bajja kufuna permits mu bungi era kye batandise okukola. Ate nti ne kino kijja kuba nga kireeta empisa kyetusuubira mu ba bodaboda. Ebiseera ebisinga tulabye aba bodaboda oluusi bavayoletinga ebitaala oba nga bo bavuga ate ng'ebitaala waliwo ekimyufu ekibayimiriza, so nga badduka nga batya traffic obakwata oba nga omutraffic okuyimiriza owa bodaboda ekuyimira kiba kizibu olw'okuba nti talina permit. So kino kijja tuyamba nnyo nti bangi bajja kufuna permits ate bajja kutandika okugondera amateeka ag'oku nguudo. Era ku nsonga eyo yennyini aba bodaboda bonna oba abavuzi ba pikipiki bonna we bali tubawadde wiiki emu yokka okuba nga buli muntu apolosesinze permit n'agifuna. Era eno wiiki ng'eweddewo tujja kuba nga tutandika ebikwekweto eby'enjawulo naddala okulaba baani abo abatafunye zino permits. Nsonga eyo nkulu nnyo, so tubasaba mugende maaso n'okuba nga mufuna zino permits, mwewala ate okukwatibwa mu bikwekweto. Poliisi y'ebidduka nayo era egenze mu maaso n'okuba nga esomesa n'okusomesa okw'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna okulaba nti abantu bategeera amateeka ag'oku nguudo ate n'engeri gye balina okuba nga balina okweyisa. Kino kye tusuubira nti nakyo kijja kwongera otuyamba okukendeeza obubenje ku nguudo. Ate nti n'ebikwekweto ebyakawunnyemu nabyo bijja kuba nga bigenda mu maaso. So mwewalenga okunywa ate nga ne muvuga. Okusomesa nakwo kugenda mu maaso. Ng'amaliriza obutebenkevu ku nguudo kye tulina okumanya nti bubavunaanyizibwa bwa buli muntu yenna. Enamba yaffe eya toll free oba gy'otasasulira okukuba n'otegeeza ebyo biki ebitali birungi ku nguudo eri 0800 00 19 999. Mwebale nnyo otuwuliriza. Thank you. Ngobuze. Mugende mugurehere